Vi er klar? Yes. Ja. Superliga start på søndag. Hvordan bliver det at komme i gang igen efter en lang træningslejr og en lang vinter? Det bliver fedt. Det har været en god opstart og en hård opstart, så det bliver fedt endelig at få lov til at spille foran fansen igen. Nå, ja, men så, transfervinduet er lige slut. I har fået en masse nye spillere ind. Kan du give os nogle indtryk af de nye spillere, inden vi får lov til at se dem i aktion? Ja, det er nogle gode personer, vi har fået ind. De bidrager med en masse kvalitet og en masse bredde til truppen, og folk skal nu til at konkurrere for sine pladser, så det er bare fedt. Nævner du kvalitet og bredde. Hvad giver det til trupdynamikken, når der kommer flere spillere ind? Det giver jo det, at folk ikke kan være helt sikre på deres pladser, så folk vil jo så selvfølgelig træne det bedre til træning for ligesom at bibeholde deres plads. Så det er bare fedt, at vi nu kan løfte kulturen, og træningen bliver endnu mere intens. Hvad med sådan en som Bartosz Slich har man jo hørt lidt om, at han egentlig bare er gået ind og blevet sådan lidt en stor del af hierarkiet. Hvordan er det at få sådan en spiller i truppen? Ja, selvfølgelig. Det er Bartosz, først og fremmest er han en rigtig god person ude for banen, og så på banen så tager han meget det her lederskab, og det er bare fedt, at jeg nu kan læne mig op af ham og lære en masse af ham. Er det noget, du synes, der måske har manglet her i efteråret, eller? Det er svært. Det kan godt være, at vi måske har manglet lidt lederskab, men overordnet set, så har det bare været ærgerligt, at vi ender med at tabe de 2 sidste kampe, men vi ser fremad til kampen mod Randers, og forhåbentlig kan vi så begynde at vinde igen. Hvad var det for en... Du havde en skade i preseason. Jeg tror, Steve sagde til mig, at I frygtede faktisk, det var lidt længerevarende. Kan du prøve at sige lidt om, hvad det har været for en preseason for dig, også i forhold til det? Jo, den starter egentlig meget fint, og så på sidste dagen i Spanien, der glider jeg simpelthen helt alene. Der er ikke nogen omkring mig, så jeg glider og får et rev i lysken. Og jeg mærker noget, og føler også, at jeg hører, ligesom at den popper. Men heldigvis viste scanning, at der ikke var noget, og jeg er allerede tilbage hurtigt end forventet, så det er jeg bare glad for. Og hvordan skal du fortsætte den udvikling, som du viste i efteråret? Jeg skal fortsætte ved, at jeg skal gøre pladsen helt til min nu. Jeg skal gøre det bedste, jeg kan hver dag til træning, og så vil jeg godt begynde at bidrage med lidt offensivt også. Nogle mål og nogle assist vil jeg gerne se, om jeg kan få ind på kontoen. Da du forlængede med Brøndby i sommer, der var det lidt sådan en... nu skulle vi lige se, hvordan det gik, og så gik det jo ret godt. Så da Brøndby kom her med en ny kontrakt i januar, hvad var dine tanker? Okay. Ja, jeg tror faktisk, at min første tanke var bare, hvor hurtigt kan jeg skrive under på kontrakten. For jeg er virkelig glad herude. Jeg elsker det her sted, som jeg har været de seneste 15 år nu, tror jeg. Så de faktisk vil skrive en længerevarende, var jeg bare utrolig glad for, at jeg også havde bevist, at jeg kunne få lov til at få sådan en. Så det er jeg bare glad for. Og nu, du kan se ud på banen, det er en lidt forkert farve på det her stadion. Hvordan kan I træne i det her vejr? Hvordan forbereder man sig på, at måske skulle spille en kamp under sådan forudsætninger? Ja, det er klart, at det vejr har været lidt voldsomt i dag med alt det sne. Men vi har kørt det mest taktiske noget til mødelokalet. Og så håber vi på, at banen er klar til i morgen, så vi kan træne igen, og så er vi klar til søndag mod Randers. Kan du prøve at sige en lille smule om, hvordan den her opstart har været under Steve Cooper i forhold til, hvordan I ellers har brugt opstarten i Brøndby? Mere eller mindre er det samme. Det er jo at træne hårdt og komme i form. Under Steve har vi bare haft flere pas, hvor vi også har kunne få implementeret hans måde at spille på. Så det har egentlig været super fint, at vi nu kan få spilstilen helt under huden, og alle er klar over den. Altså, kan du mærke, at I sådan har fået nogle ting på plads, som I måske ikke rigtig havde fuldstændig på plads i efteråret? Altså, fordi I har haft mere tid til at træne detaljerne? Det føler jeg. Som du siger, så har vi haft mere tid til at træne de her detaljer, så der er jo stor forventning, at folk ligesom har lyttet med og kan finde ud af det. Så det virker sådan på træningskampen, synes jeg. Har du kunne mærke, at nogle af de spillere, der er kommet ind, det er nogle, som tidligere har været på nogle ret store adresser? Altså, er de kommet med noget, som I ikke var vant til at have? Man har jo altid spillet sammen med mange spillere, som du selv siger, så man har jo set kvaliteterne før, men adresserne er mega store, og jeg håber på, at de kan bidrage til holdet, og gerne vil gøre, at den her klub kan få lov til at vinde igen.
Kunstnernavn. Lige på hårdt. Har du et? Ja. Villa? Ja, det må det være. Villa Kulla. Ja. Nå, venstre bak, simpelthen. Er det noget, altså har du spillet venstre bak før i karrieren? Ja, det har jeg. Altså, i Tyskland spillede jeg det lige da jeg kom, og spillede det også lidt mod slutningen, og i Nordsjælland spillede jeg det også før jeg skiftede. Så det er egentlig ikke noget, der rører mig så meget. Men har det gjort forberedelserne nemmere, at du også har fået lov til at spille alle træningskampene på den position? Nej, selvfølgelig. Altså nu har jeg jo her i et halvt år har jeg jo spillet på højre siden, jo, så selvfølgelig har det hjulpet, at jeg både i træning og til kamp også forholdsvis tidligt har vidst, at altså gennem preseason her, at der nok er en mulighed på venstre bak i hvert fald måske i første kamp. Ikke? Så jo, altså det der hjælper. Den seneste kamp mod OB herude, der så det ud til, at du også har en god connection med unge Viggo. Mm-hmm. Hvad synes du selv om jeres forbindelse? Altså, jeg har sagt siden dag 1, da Viggo trænede med der jo, at jeg tror, han er virkelig en... Jeg tror, vi læser hinanden meget godt, og jeg synes virkelig, at han er en god dreng, og altså virkelig allerede tager noget ansvar, også i forhold til, at han... Jeg ved ikke, om han er permanent i truppen, men i hvert fald er han med. Jeg tror, det er meningen, han skal i hvert fald. Ja, forhåbentlig. Det håber jeg da. Men han er bare en god dreng, og han er nem at snakke med, nem at kommunikere med, og han kan også godt, altså igen, det kan godt være, det er mig, der stiller kravene, fordi jeg også er bag ham, men han kan også godt stille nogle krav til mig, og det synes jeg er fedt også i og med, at han også er en yngre dreng, og måske godt kan være lidt nervøs, men jeg synes, han tager godt imod. Han er overrasket dig her preseason med det. Han har ikke overrasket mig. Altså, og det har han overhovedet. Jeg synes, han har vist det niveau, som han viste i kamp her forleden, men også i træning i 3 måneder. Altså, jeg synes, han har været god hver gang. Det har altid været den spiller, synes jeg i hvert fald mest for mange af de gode drenge, der træner med op, hvor jeg tænker, okay, jeg synes virkelig, han... Det er sådan en spiller, jeg tænker over efter sådan, okay, hold da op, han har virkelig noget i sig, og nu får han forhåbentlig muligheden for at kunne vise sig mere frem på seniorniveau. Og hvad er det her skal være for en forårssæson for dig også? Det skal være en forårssæson med så mange minutter som muligt. Der er god konkurrence, der er også kommet flere spillere ind, og jeg tror for hele truppen generelt handler det om at tage imod den konkurrence positivt, fordi at det tror jeg også, vi kan rykke os som klub, men også som også bare som hold, og forhåbentlig skabe nogle gode resultater på det. Og for mig er det jo også, altså igen, altså nu er vi jo kun halvvejs i sæsonen, og vi ligger nummer 3, altså der er jo muligheder ligegyldigt hvad, altså om det er Europa-medalje eller hvad det er, så det er jo også noget, jeg jagter især. Ja, det får egentlig meget til at tænke på Algaard snakker med FCM og AGF ved det her mesterskabsspil. Ikke så mange, der snakker om Brøndby. Hvad tænker du selv, I har en mesterskabschance egentlig? Jeg synes, fordi vi kun er halvvejs i sæsonen, så jeg synes, det er tidligt at svare på, fordi altså nu kan jeg selv huske dengang med Nordsjælland, der var vi også foran på samme tidspunkt som det her med, jeg kan ikke huske, hvor mange point der var, men alligevel endte vi også med at tabe det, så det kan også godt være, det er det, der bliver udfaldet for AGF. Så det er svært at sige, men altså vi fokuserer bare på at se. Jeg tror, så længe vi får nogle gode resultater herinde, forhåbentlig et top 6, så tror jeg i top 6, der synes jeg altid, at tingene hurtigt bliver, eller ikke hurtigt, men det bliver i hvert fald afgjort, før næsten man møder hinanden anden gang, fordi der er det nogle vigtige point, og der plejer også at være en del sådan 6 points kampe. Så altså, jeg vil afskrive Brøndby for det på nogen måde, så ja. Nu spillede I jo en træningskamp herinde i søndags, og så har der faldet mere sne. Hvad er det for nogle forhold, tror du, der venter jer søndag? Altså, skal man indstille sig efter? Yes, det føler jeg altid, man har skulle i Danmark, vil jeg sige. Altså, det er jo altid, du ved altid, det er koldt om vinteren, og banerne nok ikke snor lige over hovedet, men altså, selvfølgelig, det bliver da en kamp. Jeg tror i hvert fald lidt mere duelpræget. Intensiteten skal nok være der, det er jeg ikke i tvivl om. Men ja, jeg tror især duellerne, tror jeg, der skal man, der er det vigtige i hvert fald. Også når banerne, det er jo ikke bare kun vores, men det er jo også alle andres baner, de er jo også dårlige, så man må bare tage det som det er jo, og så det er jo marginalerne, der skal gå ind og afgøre det. Du nævnte den her øgede konkurrence, og der er jo kommet et par spillere ind på kanterne, især, som jeg tænker, du måske har stået overfor i træning. Ja. Dennis og Usman Sau, er der noget, der har imponeret dig særligt ved dem, og hvordan har deres indtog i Brøndby været? Positivt. Det er 2 spillere, som er utrolig glade for 1-mod-1-situationer, og det er jo måske noget, som vi godt, altså hvad skal man sige, som truppen har haft godt af at få tilføjet.
Så jo, altså de er gode. Begge to. Dennis har ikke noget at spille og træne så meget med endnu, fordi han var med på træningslejr, så tog han jo væk og kom tilbage igen. Ja, præcis. Men Uzi, Uzi, det er det nye navn. Men han har en vild power, synes jeg. Altså en vild fysik, og jeg tror virkelig... jeg kan huske, at jeg lavede for første træning, at jeg så ham her, da vi mødte ind, og tænkte, okay, han bliver en mundfuld for Bak. Så jeg er glad for i hvert fald, at jeg ikke er på modstanderholdet, fordi han kan virkelig... han kan virkelig gøre det svært for en Bak. Hvad er det, han kan? Men han er lynende hurtigt, det er en ting. Han er en stor dreng. Han har det der lidt mere sådan kyniske udtryk, vil jeg sige. Altså måden, hvis han ser en mulighed for at sparke, så sparker han på kassen. Hvis han ser en mulighed for at køre 1 mod 1, så gør han 1 mod 1. Der er ikke så meget, hvad skal man sige, det er meget på instinkt, og det synes jeg er godt, og det kan jeg... Især mig som back også ved også, det er noget af det mest forfærdelige at spille overfor. Det er typen som ham, som bare hele tiden kører på efter 5 situationer, så kører han også videre og videre og videre. Så, ja. Du er selv forholdsvis hurtigt. Tager han dig en spurt? Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke, men han er hurtig, det er han. Ja. Var du ude og hjælpe Gavin fri i morges? Nej, han kørte fast i sneen over Horse? Ja, det ved det. Ja, men, jeg har kun hørt det, men nej, det var faktisk ikke. Men den svært er at komme til træning, vil jeg sige. Har du problemer? Nej, faktisk ikke. Ja, men det igen. Jeg er altid god tid. Jeg kommer altid i god tid. Det går jeg op i, så det er ikke, fordi det kommer også an på, hvilket dæk man har på og sådan noget. Så det, er der nogen, der kører på sommerdæk stadigvæk? Det kan jeg ikke sige noget om. Nej, det kan være, der er politi, der lytter. Altså, det går alle mand noget frem? Ja, alle mand er. Så vidt jeg ved i hvert fald, så er der i hvert fald ikke nogen, der ikke er her. Så tænker jeg også på kampen her på søndag. Altså sådan, nu har Randers fået en helt ny offensiv linje, sådan, og det har været ret kort tid til ligesom at forberede sig på dem. Hvor meget har det ligesom fyldt i jeres optakt her til kampen? Altså på den offensive, som du nævnte det med den offensive linje, det har jeg faktisk ikke overhovedet tænkt over. Jeg føler lidt, at Randers er et fint hold, og de har hvad skal man sige, en meget tydelig måde at spille på, synes jeg. Så selvfølgelig laver vi vores hvad skal man sige, forberedelser mod det, som de kan. Men jeg har ikke noget tænkt over så meget, hvem de får skiftet ind og ud og sådan noget. Hvad her efter et halvt år i Brøndby, hvad er status egentlig? Jeg er glad. Jeg er meget glad, det er jeg faktisk. Jeg synes, det tror jeg også, jeg har sagt flere gange før, det med, at udefra set ved man jo godt, at Brøndby er en kæmpe klub. Men når først du er i det, så føler du, at... Altså jeg føler for eksempel selv, at jeg mangler ikke noget her, fordi du har alt, altså du har en vanvittig opbakning, du har gode faciliteter, du har gode mennesker omkring dig. Jeg synes, det er skønt at være her. Jeg elsker det, og jeg synes virkelig, at der er et kæmpe stort potentiale. Altså det synes jeg. Også fordi, at jeg synes, at både også med trænerteam og sådan ting, der virkelig også bliver sat nogle standarder for, hvor gode vi skal være, og det synes jeg er fedt, og det er noget, der bliver sagt hver dag, og man kan bare mærke, at det bliver en fed vinderkultur, synes jeg. Og også i forhold til sammenlignet med udlandet, så synes jeg også, at jeg føler ikke rigtig helt, man savner det, som nu har jeg for eksempel det i Tyskland der med, også med fanbaser og sådan nogle ting der. Det føler jeg jo ikke, at jeg har tænkt over, at jeg savner derfra, fordi jeg synes, det er vildere her. Så det er jo bare den følelse, man får. Så du går ikke og har sådan en déjà vu til det sidste halvår, du havde i Nürnberg, hvor du var ude på bænken? Nej, overhovedet ikke, fordi sådan synes jeg heller ikke, det har været nu her. Altså nu, selvfølgelig er der nogle kampe, man ikke starter inden, men man kan heller ikke regne med at skulle starte inden hver gang. Jeg har også, igen altså, nu kom der også skade til Sean, det var, og så fik jeg også chancen for rigtig at kunne vise mig frem, og jeg synes, jeg blev bedre og bedre for hver kamp. Så ja, altså jeg synes også, nu er jeg også mere komfortabel, hvis man kan sige det, i det, fordi man skal også lige, det er ikke nemt at komme til Brøndby, vil jeg sige, men jeg kan godt mærke, at jeg er meget mere komfortabel i det nu, og jeg synes, jeg har gjort det godt, og også i vores træningskampe og sådan nogle ting. Så. Du nævnte den der kultur, som I vil skaber. Hvad gør de her nye spillere, at der kommer nyt blod ind i truppen? Hvad gør det ved sådan en kultur, der er indført? Ja, altså, selvfølgelig, det øger jo konkurrence hver gang, der kommer nye spillere ind. Så det gør jo selvfølgelig bare, altså, jeg tror, det er sådan lidt, hvordan skal man sige det, ubevidst, men folk, de kommer jo til at optimere, altså lad os bare sige, samme positioner, de kommer jo til at optimere
og prøver at gøre sig selv bedre hver dag. Det gør de jo også i forvejen, men når der selvfølgelig kommer noget nyt ind, så tænker du, okay, nu er min position i fare, men du skal også vente til noget positivt og tænke, okay, nu er der muligheder for, at jeg faktisk kan blive endnu bedre, fordi jeg skal være bedre end ham, for eksempel. Så det er jo det, jeg mener med vinderkultur, det med, at du optimerer hele tiden dig selv, og du skal hele tiden være på, og du kan ikke have nogle dårlige træningsdage, og så selvfølgelig kan man aldrig nogensinde ramme den hver dag, men man prøver i hvert fald så godt som muligt. Men kommer de også med en eller anden erfaring, også noget mentalitet? Altså udover at de bare bidrager til, at der er mere konkurrence, kommer de... Ja, selvfølgelig gør de det. Altså mange af dem kommer fra store adresser og har også noget internationalt... hvad skal man sige? Det er også en international måde at se tingene på, og det er jo også noget, der er vigtigt i en trup som vores, fordi nu har vi jo også... Hvad skal man sige? Nu er der jo også flere ikke-danskere i truppen jo, og det kan man også godt mærke, at er godt, fordi at, ikke godt, man kan sige det sådan, men det er i hvert fald, det øger noget med konkurrencen, fordi der også bliver snakket og kommunikeret anderledes til hinanden på, som er en mere, hvad skal man sige, performance-baseret måde, og det synes jeg er positivt. Nå, tilbage i Danmark og i Brøndby, hvilke, et par dage her efter skiftet, hvilke følelser stod du med i kroppen? Lidt mere afslappet nu. Nu de første ting lige er blevet ordnet, og nu er man i gang med træning og så videre, så er det jo bare ind i rytmen igen, så det er fint. Hvilken modtagelse synes du har fået i truppen også? Cooper? Ja, jeg synes, det har været fint. Nu har jeg snakket lidt med dem inden, men folk virker søde og har været taget imod med åbne arme, og så det har været klasse. Er du klar til at starte inde på søndag? Måske. Er du det, om jeg får lov. Men ja, formen er fin. Jeg har jo ikke rigtig haft nogen vinterferie, ligesom gutterne her, så jeg har løbet rundt på kolde baner derovre også. Så det burde være okay. Hvor meget kræver det sådan at falde ind et nyt sted, en ny spillestil, og lige sådan komme ind i... Ja. Jo, man kan sige, selvom Steve er lidt anderledes end de andre engelske britiske trænere, jeg har haft, så er de meget ens, sådan personlighedsmæssigt. Så jeg synes ikke, der er selvfølgelig nogle spillemæssige ting, der er lidt anderledes, men det overordnede budskab er jo meget med energi og vinde sine direkte dueller, og så stadig være udtryksshooting. Så det tænker jeg, at jeg godt kan for dag i dag, forhåbentlig. Hvad er det for en position eller positioner, du sætter i spil til, sådan som Brøndby-spiller? Jamen, altså, det jeg har fået at vide, det er centralt i banen, nok en 8 og 10'er, og så kan jeg nok også dække en kant, hvis der er for mange, der går i stykker derude. Men forhåbentlig kan jeg få lov til at stå centralt i banen og være med til at skabe chancer derfra. Hvordan er Steve Cooper anderledes end de andre britiske trænere, du har haft? Ikke særlig meget anderledes. Han virker meget ens. De har jo taget deres uddannelse det samme sted, tænker jeg dem alle sammen, så de har nok fået det samme ind med modermælken. Men det er jo en masse energi, meget frihed under ansvar, men de er også efter dig, hvis du ikke gør, hvad der bliver sagt. Så det har jeg vendt mig til, så det er okay. Nu faldt det på plads her i mandags på transfervinduets sidste dag, men hvor længe har det ligesom været under opsejling, at jeg skifter væk fra Preston, og hvornår har du hørt om Brøndbys interesse måske? Det gik meget stærkt jo. Jeg havde egentlig fået det indtryk ud fra de meldinger, jeg havde hørt over for England af, at de helst ikke ville lade mig gå, til trods for at jeg ikke helt fik den spilletid, jeg selv synes, jeg skulle have. Så da det ligesom trak ud i vinduet med noget, der kunne lade sig gøre, så troede jeg egentlig, det var lidt dødt. Men den sidste 5-6 dage, der kom der lidt mere konkret snak, og så gik det stærkt for lørdag aften. Hvordan havde du det? Altså med måske få at vide, at du skulle blive, selvom du siger, at du spillede ikke lige så meget, som du havde spillet? Jo, men det er jo ude af ens egen hænder jo. Ja. Jeg tror, man lærer, når du bliver lidt ældre, at du kontrollere, hvad du selv kontrollerer, ikke? Så det havde ikke været fedt, men så havde jeg set frem til, at det var sommerferie i stedet for, så det havde også været okay. Hvad med det Brøndby så, altså, da det så kommer, hvad tænker du der til at starte med måske? Er det bare, få det på plads? I første omgang ville jeg bare gerne ud og spille fodbold, og så, Brøndby er en kæmpe klub, og jeg er fra baghaven, så det var også mega fedt. Jeg tror ikke, da vinduet startede, jeg tænkte, at jeg nødvendigvis skulle hjem til Danmark, fordi min kæreste har så fundet en god rytme i udlandet. Men det er en kæmpe klub, og det hele gav mening for begge parter, og så var det jo bare praktisk at komme afsted. Hvad tænker du om at være kommet tilbage til dansk fodbold nu? Ja, det bliver lidt sjovt. Det var ikke, som sagt, ikke noget, jeg sådan har gået og tænkt, jeg nødvendigvis skulle igen.
efter 5 sæsoner herhjemme. Men det bliver fedt, og det bliver sjovt, og det er jo også lidt trygt, selvom man er i en anden klub, end jeg har været før, så ved jeg jo nok godt lidt, hvad det er, der venter forud. Så det gør overgangen, om ikke andet, lidt mere mild i et eller andet omfang. Man kan jo selvfølgelig aldrig vide, hvad der kommer til at ske i fodbold, men tror du, at udlandskapitlet er lukket for dit vedkommende, eller er det... Det er sgu svært at sige nu. Nu er jeg lige pakket lidt ned og begyndt at pakke lidt ud, så jeg tror ikke, jeg kan overskue at tænke på at skulle pakke ned igen lige i forløbet. Så det er 3,5 år, så vi har god tid til at finde ud af, hvad for et type samarbejde det skal være. Og når du siger, at det er Brøndby, der kommer på banen, når du er vokset op nærmest i baghaven, hvad var sådan dine første tanker, da du får at vide, at det er netop Brøndby, der er interesseret i dig? Det var at holde det hemmeligt for min familie så lang tid som muligt, inden de ville kigge mig for meget ned. Og det lykkedes jeg med, inden det kom ud i medierne. Er de selv Brøndby-fans? Ja, de gamle er begge to Brøndby-fans, så de er glade på min vej. Så de læser en Brøndby ved her med Frøkjær i noget de har kommet i forkøbet med kvarterstid, tror jeg. Men jeg tænker lige, jeg trækker den lige så lang tid jeg kan. Har du fulgt lidt med i Cooper, eller Brøndby under Cooper, siden september måned? Har du fulgt lidt med i det fra udlandet? Nej, altså jeg har fulgt lidt med i Superligaen. Sådan PFR har set på kampehister her, Brøndby og også andre. Men jeg tror heller ikke, at det har gjort en stor ændring for mig. Så der er også igen det en lang pause her om vinteren i Danmark, så når du kommer midt i efterårssæson, så er det nok først efter en vinteropstart, at man sådan for alvor har tid til at sætte sit præg på tingene 100%. Hvornår hørte du? Der var jo kommet et par tilgange i klubben, inden du kom der på sidste dagen. Hvad var det for en trup at træde ind i med de her nye tilgange? Ja, det er svært at sige. Nu kom jeg jo som sidste mand, så jeg ved ikke, hvad der er nyt og hvad der ikke er nyt, andet end hvad jeg har fået fortalt. Men jeg kan godt forstå på de andre, der har været en større udskiftning, og det har jo været meget udlandsk. Så jeg fik pænt at vide, at de andre danskere, de var glade for, at der var kommet en, de kunne snakke dansk med os. Men jeg er spændt på det. Nu har jeg spillet i udlandet, så jeg er jo lidt vant til en international tro. Så det bliver også fint at opleve her. Hvornår hørte du første gang om interessen fra Brøndby? Ja, det var jo først konkret der til sidst, ikke? Altså, man kan hurtigt blive fortabt i rygter, og agenter, der ringer og siger, at de har henvendt sig for det til noget, der rent faktisk giver mening. Der er et langt stykke. Jeg tror, at nogle gange vi glemmer vores fodboldspillere, så fra jeg hørte, at det kunne give mening, var jo først lørdag aften. Inden da var det jo bare en liste, hvor mit navn stod på. Ja. Hvordan, nu er du tilbage i Danmark, du har spillet over 100 kampe før for OB, hvordan bliver det måske at skulle møde dem i mesterskabsspillet her, når du en gang skal det, eller måske først i næste sæson? Ja, det må jo tage til den tid. Nu ved vi jo ikke helt, hvordan de to grundspillet, eller hvordan grundspillet ender ud. Men jeg glæder mig også til at komme tilbage til Odense på et eller andet tidspunkt. Jeg har trods alt boet på Fyn i mange år efterhånden, så det bliver da også specielt, uanset modtagelse. Var der andre klubber, der var interesseret i dig her i transfervinduet end bare Brøndby? Jamen, som jeg siger før, interesse er der altid masser af. Det bliver man i hvert fald fortalt, ikke? Det her var det, der var konkret, og det, der gav mening. Så kan det godt være, at jeg stod på et par andre lister andre steder, men det var ikke noget, der i hvert fald ikke blev til mere. Så jeg er meget tilfreds med at være havnet her. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Vigtigt et. Vores seere, det er sådan noget, folk skriver DM's til mig om. Pizza med ananas eller uden ananas? Prioriterer det uden ananas. Ja. Jamen, du kan godt spise med ananas. Ja, man kan jo spise det meste, hvis man er sulten. Okay. Keeping the spirits high despite of the snow? Yeah. Well, it's the same for everybody, isn't it? It's been all around the country apparently. So yeah, no, it hasn't really deterred our plans because we had something planned today which was as much indoors as outdoors. So we were quite lucky really that it decided to snow on a day that suited us. So yeah, just obviously can be disrupted this weather. I hope everybody's safe and warm. And is adjusting accordingly. Yeah, but it's like you said, the spirits are good here at the moment, and we're just looking forward to the game now.
Yeah, and the restart after winter break, which you're not used to. How does it feel that now is the time for a Superliga match finally? Yeah, it's been a long time coming. So yeah, obviously respect that the schedule is as it is here, and it's I'm the newcomer. You try and adapt to it, and it's ironic that the weather's like it is after a winter break. But no, just really looking forward to getting back. We've tried to use the time as wisely as possible, whether it be the sort of off season and the pre-season. It's been a busy period both, but it's all with the idea of being the best we can be and growing and getting better and heading towards really being the team that we want to be, that the supporters want to see, so we can give ourselves a chance of winning as many games as possible in our way. And yesterday, I noticed that Villadsen he was playing or training a little and a little bit, yeah. Also. Yeah. What is the status on those guys? Yeah, both guys were right. We're out on the grass. Didn't do full training. It was an introductory session back for a rehab session as much as anything else. But we always try and join both things together if we can. So yeah, to be fair to Valles, he's on the grass a lot quicker than what we thought. So he's had a better response than what we thought. So not decided or too soon to say is he available for the weekend. We'll wait and see. But fairly positive that if it's not this weekend that he's going to be back sooner than what we thought when he first did it. You played a game on the pitch Sunday. Now a lot of snow. Yeah. Is it something that you're planning for in your preparation for the game, that the conditions are difficult? Yeah, I think. Obviously, the snow will have to clear, and there's a few days to go. And I think every team has undersoil heat, and I think you have to, don't you? But so that will help. I mean, it was, we knew that the pitch was going to be quite difficult last week because it was that cold. If it was to be watered, then it would do more damage than good. So it sort of, the pitch wasn't for both teams, not as sort of as players would like it and as coaches would like it. But I think it can be. The intention is, as long as obviously it's not full of snow, can be better. For Sunday, that we can water in and it can be more of a normal sort of flowing pitch. So, but all of these things, it will be the same for both teams, and whatever the pitch is like, wherever the conditions are like, it does matter. But it doesn't matter that we don't want any excuses. We just want to play under any circumstances and give our best and do everything we can to get the right performance and results. Patrick Pence is suspended. Have you yet decided who is going to be on goal on Sunday? Yeah, I've decided. Yeah, I've decided, and but I haven't named the team yet because I've got some decisions to make. So unfortunate that we have a couple of suspensions, but that's sometimes the name of the game. And we are not thinking too much about it. We're only sort of focused on the players that we have. And yeah, we'll be ready for the weekend, whatever team we pick. And it's been a long pre-season. Many new faces have come in, some different timing in them. But how far are you in getting the new team to play together the way that you want them to? Yeah, no, exactly. Yeah, I mean, it's like any transfer window. There's some players can come in and literally play and sort of look like they've been here forever, and others it can take a little bit longer. And there's no perfect science to integration of a player. Everybody's different, but you're right. What we've got to do is look at individual circumstances, because players have come in with. So some players have come in with no matches behind them, no training behind them, and are getting fit. Some guys have come in and they're fit and they're ready to go, and so that's just the fitness side of it. But also there's the settling in, the playing style, the being part of the team, the settling off the pitch, and all that sort of stuff. So to answer your question, Anna, the sooner the better. Obviously we want to be a team. We're not looking for any excuses. We expect to be at our best in every game that we play, because. If you're not, then that's as I said, an excuse. But that's the what's the word? The sort of the normality of a transfer window is that you change, add,
your squad, and then you have to become a team again and look to grow on that and get better sort of each day. I think we don't play as many games as we would like. We know that, but what that does give you is a lot of training time. There's a lot of time on grass. We don't have many days off. We have a lot of working days, both on and off the pitch. So, we're in some ways that's good for new players that they can get up to speed. However, sometimes there's nothing better than playing games, and we have to be ready for when they come. I'm just not looking for any excuses. It's just we have a squad now. We're working really hard. There's a brilliant spirit in the group. Training's been really good. I really feel like the level of training has gone up in the last, I would say, couple of weeks was certainly the last week. And there's a real motivation around, a real competitiveness around training, because I think we said at the start of the transfer window and during it, no player should be guaranteed to play. They've got to earn the right, and to earn the right, you have to be competing every single day, whether it be with people in the opposition, people who've got the shirt, who played in the last game, are pushing for the next game. I want every day to be a match day mentality, and to do that, players have got to be training hard, and they are, but they'll be pushing each other, and that's how you become a team as well. This is a stupid question. How ready is Jakob Ambæk? Can he play 90 minutes, or like who in the squad do you see as the guys who can also play that position? I know where you're coming from with him and maybe some others, but do you know what? I don't want to talk about that too much, because really I just want everybody to give everything to the game, and no excuses, just maximum focus now, maximum positivity. Have some players had, like Ambæk, has he had the perfect month? No, because he hasn't been able to join in training, but at the same time, he's shown a brilliant commitment to, what he's been able to do. Let's just be positive and look forward. We managed to get him on the pitch earlier than what we thought last week. It was an important 45 minutes for him. I thought he looked sharp, considering it was his first game for a good few months. So he's been good in training. I can see him growing as a young man. I think the break might have done him a bit of good. I don't mean the hand injury and not being able, but a step away from the spotlight, really, of a young man that is what he is. And sometimes you see players come back and are stronger in a number of ways. And we've got a good feeling that might be the case with Ambæk. This week has also been Michael and Mads, their first times on the training pitch with you guys. What are you seeing from those guys so far, and how have they adjusted to coming to Brøndby? Well, there's two parts of that, isn't there? There's the on the pitch, the football, and the off the pitch. So the on the pitch sort of probably is a good example of what I'm saying about how good training has been, how competitive it is, because we really have got guys now in every position sort of pushing each other. I love having the masterclass players with us, and they will always be with us, the ones who are next or deserve to be with us. But it's important that you also don't have too many, because that's not right either for masterclass. We've got real competition now, so on the pitch, you can see that they've got real good talents and they've got good ability. They've both had sort of different, come from different stages, where Mads has been in a full programme in England and has been used to being involved in games and game cycles and preparing for games, recovering from games. And Michael's had a bit of the opposite, where he's been sort of wondering where his next move is going to be, if there was a move, and hasn't played so much football. So they're two, even though you put them in the same question, they're two very different scenarios. But it goes back to Nana's question. We just have to get everybody as ready as they can be, and be excited about it. Be excited about what these guys can do and how they can push each other, and more importantly, what they can do if they start or finish a game. And that's in the end what it comes down to. It's Randers on Sunday now. They've gotten a whole new front line, and it's been with not so much time to adequately get all the information, maybe. And how have you worked with this small amount of time? So similar to us. Yeah, similar to us, really. I understand we're in certain parts of our team.
Yeah, I mean, respect them, of course. You know, we'll always study the opponent and see what and who they are, and they have a clear way of playing. And you see some of their tactical moves and some of the positions they take up. It's pretty consistent regardless of who the players are, so we have to be ready for that. But like I always say, and we've especially here, we've really got to focus on ourselves. You know, we've got to have a mindset and a mentality of just taking any game to any opponent, and that doesn't mean that's always going to be the case, because it's an easy thing for me to say but a hard thing to do. But that's got to be the intention. The intention's got to be that what we do has the biggest influence in the games that we play, and it starts on Sunday. So we know we're coming up again. I think as we know, every team in the Superliga is a challenging game in different ways. And this will be no different, you know. Good coach, good players, good way of playing. But you know, we've got to be really focused more so on what we do, and you know, do whatever we can to be at a good level, to put in a good performance, get the right result. There's been a lot of talk in the Danish media about Aarhus and FC Midtjylland as the title contenders, but Brøndby is not that far behind. Do you see yourself as a contestant to get the Danish title? I see us, and our intention is to be in a position that we win every game that's in front of us. That's what we want to be. That's what we want to do, and it's one game at a time, you know. So I'm not going to talk about where we want to be at the end of the season, but what I can talk about is the ambition of the club is to be competing to achieve every single season, whether that's for titles, whether that's for European football, whether that's cup competitions, and doing it in our way. So that's the big ambition. But always, day by day, game by game, you know, we've spent a lot of time this pre-season off the pitch as well, talking about our values and our mentality and our mindset and who we want to be. So now's the time to go and live and breathe it, you know, not just on match days, every day. And if we get that bit right, day by day, then, you know, the motivation bits of what we want to achieve will make it more achievable. So that's the way we're going about it. On the keeper position, Sunday, you have Tom. He's proven he has a lot of games behind him, and you also have two young keepers. How do you see the competition on the keeper position? Competitive, and as you said, a real through the four keepers, a real sort of variety, and I like that because it means that they can push each other. Obviously, Patrick, since I've been here, has played, I think, every game. Yeah, played every game, but that's not going to be the case for the next two. So that's why you have a goalkeeping department, and whether it's goalkeeper or whether it's any other position, in the end, you know, if players are given opportunities, we want to support them and we want to give them every chance, but they've got to take the opportunities as well. And whatever we decide to do on Sunday, we've got our full backing. The players will have be the same, and you know, hopefully it's a positive day. I heard a podcast yesterday, the day before, about the Superliga, and they were discussing if why Patrick hasn't played that many minutes in the preseason, and like if there was any drama behind it, like is he going to change goalkeeper for good? Can you put that to rest, or? No, we've obviously, you know, we haven't got him for two games. He's played a lot of games previously. I know there's been a break. I think that, you know, a number 2 or a number 3 goalkeeper cannot play a lot of games and then go and play. So it's everybody wants to be playing games, and everybody sometimes can be better for being in the rhythm, but it can be a little bit different with goalkeepers. I wouldn't read anything into it, so there's definitely nothing negative about that, but it probably goes back to the question before about trying to prepare and keep everybody available for games. But and that's it really, you know. So we will play, I don't mind saying, another training game on Monday, and Patrick will play in that. So that's the plan at the moment, I think. Let's see with yeah, exactly, yeah. So yeah, no, it's there's nothing negative to read in that. Okay, now it's wrong color in the stadium, too white for my eyes. But are you looking forward to like getting that
game day missed it. vibe again. Yeah, I've missed it, and I think through when I went home sort of for a bit over the break, and everybody sort of said, okay, what's Brøndby like, and what's the Superliga like, and the first thing you think about is the match day here. I also like how we're supported away from home as well, especially given some of the circumstances that the scheduling sort of before the break, but the home experience and all the yellow shirts and all the songs and just the constant atmosphere makes this place special. There's no doubt about that. So I've missed it, and I know the players have missed it, and we try and show them videos and things like that just to remind them of who they're representing. And for me, that will always be the sort of lifeblood of this club. I know I'm a newcomer, so I hope I don't sound like, I'm what's the word, like the master of knowing everything here, because I'm not, but I feel it. We just want to get back in front of them, and without looking back too much, we were disappointed obviously with the last game here, but we've got to look forward now. And thinking forward, we just want to be a team that the supporters can be proud of, because one thing is for sure is the support is unconditional, and the sooner we can get back in front of them and show them what we want to do for them, the better, and that includes myself and the staff as well. One last question about the transfer window. It seems like you've been able to get an influence on how your team was going to look like. How has it been to work with Benjamin Smedes? Yeah, I think I said that it's been collaborative, not just with me and Benjamin, but with recruitment department, with ownership, coaches are involved as well. In the end, we have decisions need to be made, but it's not just about Benjamin and myself's relationship. It's there's a lot of people involved, and there's a lot of things that need to happen for a transfer to be made, or the opposite as well. So we went into the window with a clear plan, but it's very rarely do you go into a transfer window and everything goes to plan, and that's not a negative thing. That's just the reality of it. And I think that was probably the case with this. I think there were some things that we did pretty early on that we were well planned and structured, and then, like always, you pick up some injuries, some signings you think are going to happen, then they don't happen, then some surprises come up that you might want to take the opportunity of. All of them things happened in the transfer window, but that's gone now, and what could have been, what should have been, what might have been is absolutely irrelevant. What is relevant now is that we get today right, we get tomorrow right, and we look forward and we give these guys the support and the challenge that they need to be at the very best for every game, and we have full belief in them, and really enjoying working with them. Like I said, Sunday can't come quick enough now. I also have a question regarding the transfer window. Sorry. You have a lot of questions today. Rasmus Lauritsen, he said that he had tried for a transfer, and Jordi, he also was allowed to stay at home from the beginning of training. And what are the status on them now? Are they just a full part of the squad, and do we count on them for the entire? Yeah, I think sort of there's no secret when we. Before the break, myself and the club were really clear about how we saw certain plans for players, and you have to always be honest with players, and sometimes it's what they want to hear, sometimes it's not. And also they have their feelings and their ideas as well. And the two boys you said are maybe examples of that. But what I would say is, one, they've been excellent in terms of their attitude and commitment in the circumstance. I think we've supported them, which can be negative situations. I think we've supported them in a really good way, and have really communicated and made sort of joint decisions in what their plans may be around training camps and things like that. But then back to the question before, they're here, really good guys, they have experience, and they're part of the squad. So if and when we use them, I know they'll be ready. If and when we use them, no problem with me, and that's how it is. But what are your thoughts about being that open about the plans with those players? Because some fans on the social media, they've been debating about is there any risks about being that open about plans for players? Sorry. I'm sorry if I don't know. Yeah, in when you were open about that, Jordi were not going for the training camp, and he can try and find another club. Is there any risk about being that open with the plans about the players?
It can be seen as a good and a bad thing. I think the important thing is it's been communicated well, like internally with players. You know, everybody knows where they stand, and there's definitely not been any animosity or negativity, and it's been straightforward, really. You know, I think sometimes, you know, every club will have gone into a transfer window here and everywhere else where there's some players that, you know, they could lose if they don't want to, that maybe they'd be happy or they think it's the right thing for players to move on, and there's players will have their own feelings as well, and that's no different. You know, I will always be open with players and tell them what I think, because what I've learned is that players just want to know the truth about your plans and your feelings for them, good, bad or indifferent, and that's my leadership style. Do it in a respectful, positive way, and most of the time you get that back then, you know, and that's what we've been in this situation. But the question before is the answer, really. Is the window shut? We're very together now as a squad, and it's all about looking forward. I was thinking about, I've been here half a year, you have your first transfer window as a manager. How are you feeling about coach? Yeah. Sorry. How are you feeling about being here at Brøndby? I really enjoy the job. I love the job. I understand the responsibility. It in a good way. It weighs heavy, but in a good way. You know, because I like the scrutiny of Brøndby. I like the pressure of Brøndby. I like that we're the club that everybody talks about and people are interested in. I prefer that than not. I've said that. I think I did some stuff out in Portugal and got asked the similar question quite a lot. You know, give me the choice of being at a club that everyone's got an opinion or not. Yeah, I'll be in this situation. That's just, you know, what my personality sort of leads towards. So, I love what the club stands for. I'm just really committed and really motivated to do the best job possible, and I'm just one of many people here that want to do a good job, including the players. So, you know, let's be proud and honoured to represent the club, but at the same time always fully understand the responsibility and the accountability of it and the influence it has on people, and be proud that we can do that. So your ambition and Brøndby's ambition align, and is what I'm understanding from your answer. Say that again. Sorry. Yeah, your level of ambition and Brøndby's level of ambition, they're matching, they're aligning. We're aligned, yeah. You have to, you know, and any successful organisation or club or is alignment. Alignment is always key, and we all want the same, you know, and that's a winning team that represents the club and its values, and we're making a strong commitment to that. Doesn't mean we'll get everything right, because nobody does, but that's the intention. But just to ask, do you see yourself as a head coach and not a manager in this club? I think to be honest, I sometimes think, what's the difference? You know, because when you lose a couple of games, it doesn't matter what your title is. You're still the guy that gets a load of stick and has to stand up and say whatever. So I don't really know what the difference is, but I see I'm very clear on my job, and that's to coach the team, to work with the players every day, to manage the football programme, and close one game, get ready for the next, and that's my passion, that's my love. So just really enjoying that process, as well as link into as many parts of the club as I can, you know, whenever I can, whether it be masterclass, whether it be some other departments, because I think you should be able to do that as well. Okay. Thank you. Good. Thank you. Jesus. We should get some fucking seats.